ఈరోజు నేను మీ ముందుకు ఒక వీడియోని తీసుకొచ్చాను. ఆ వీడియో ఏంటంటే ఎకో డాట్ థర్డ్ జనరేషన్ స్మార్ట్ స్పీకర్ విత్ అలెక్సా. ఇది అమెజాన్లో అయితే పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు. దీని ఖరీదు వచ్చేసి 2249 రూపాయలు. మీలో ఎవరైనా దీన్ని పర్చేజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను, తప్పకుండా పర్చేజ్ చేసుకోండి. ఈ ఎకో డాట్ థర్డ్ జనరేషన్ స్మార్ట్ స్పీకర్ విత్ అలెక్సా అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాం. టాపిక్ లోనికి వెళ్తే ఈ ఎకో డాట్ అలెక్సా అనేది మనకు ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందో తెలుసుకోవాలంటే ఒక చిన్న ఏవి చూద్దాం. Say hello to Echo Dot, a compact speaker that's controlled by your voice and Alexa. It's got a new look and a new speaker with improved sound that can fill the room. It's designed to fit almost anywhere, like your bedroom, the kitchen, or your desk, and can play all your favorite music from all your favorite places. Alexa, play 90s music. Playing 90s music. Alexa, I'm home. With Alexa routines, Echo Dot can turn on the lights, switch on the AC, and more with a single command. It can also check your schedule, give you the latest news, and wake you up in the morning. Alexa, wake me up to Bollywood songs at 7 a.m. every day. Setting an alarm for 7 a.m. every day. Best of all, Echo Dot and Alexa are always getting smarter and adding new features and skills. Echo Dot from Amazon. ఈ ఎకో డాట్ అలెక్సా అనేది మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందో ఈ వీడియోలో తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు దీన్ని ఎలాగ ఓపెన్ చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం.
మీరు గనక నా ఛానల్ని మొదటగా చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి. ఈ వీడియోని మీరు మొదటి నుంచి చివరి వరకు చూసినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.